Prime Minister Sheikh Hasina inaugurates and lays foundation stones of 29 development projects in Khulna. Prime Minister calls upon countrymen to vote for both in the forthcoming national election for continuation of development. নৌকা স্বাধীনতা দিয়েছে, নৌকা উন্নয়ন দিয়েছে, নৌকা মার্কায় ভোট দিয়েছেন বলে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি। কাজে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আরেকবার সেবা করার সুযোগ দেবেন সেই আহ্বান জানাই। BNP is destroying itself by raging and storming too much, says Obaidul Qadir. BNP is giving commands in the style of Al-Qaeda and IS to carry out attacks on people, says Dr. Hassan Mahmood. Prime Minister to inaugurate and lay foundation stones of 156 projects, including elevated expressway in Chattogram tomorrow. Prime Minister Sheikh Hasina will distribute National Film Awards 2022 among 32 film artists under 27 categories tomorrow. TCB to sell onion at 50 taka per kilogram, potatoes at 30 taka per kilogram on trucks in the capital from tomorrow. And Gaza's two largest hospitals closed in Israel attacks. Death toll of Palestinians crosses 11,000. Assalamu alaikum. I'm Musrat Nazib welcoming you to News at 10. You have just heard the headlines. Now we move on to the news in details. প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, প্রত্যেক ইউনিয়নে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। Prime Minister and Awami League President Sheikh Hasina called upon the people to cast their votes for both Awami League's election symbol in the forthcoming national election to give her party the opportunity to serve them again. She made the call while addressing a grand rally organized by Khulna City and District Awami League at Khulna Circuit House ground this afternoon. Sheikh Hasina said, boat has given independence, boat has given development. Bangladesh has attained the status of developing nation as people voted for boat, and this vote will give the smart Bangladesh by 2041. Terming BNP as the headless party, the Awami League president said they just want to create an unnatural situation in the country to foil the elections. আগামীতে ইলেকশন হবে, এই ইলেকশনের সময় একটা ব্যাপারে সকলকে নজরে রাখতে হবে। ওই বিএনপি জামাত তারা জানে 2008-এই মাত্র 30টা সিট পেয়েছে। তারা জানে যে তাদের নেতা নেই, মুন্ডুহীন একটা দল, একটা পলাতক আসামি, একটা কারাগার আসামি। সেই দল এই দেশে নির্বাচন হতে দিতে চায় না, একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে চায়। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, কেউ যদি ওইভাবে গাড়িতে আগুন আর মানুষের জীবনে আগুন দিয়ে পোড়াতে চেষ্টা করে, ওই হাত ওই আগুনে পুড়িয়ে দেবেন, উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দেবেন, যেন আর কেউ সাহস না পায় এই দেশের মানুষের জন্য এইভাবে ক্ষতি করতে। কারণ আমি দেখেছি সেই পোড়া মানুষগুলির দুরবস্থা, চোখে পানি রাখা যায় না, কিন্তু ওদের মধ্যে মনুষ্যত্ব বোধ নেই। দেখেছি কিভাবে পুলিশকে ফেলে একটা গরিব মানুষ চাকরি করে হত্যা করেছে, কিভাবে সাংবাদিকদের বেদম পিটিয়েছে। কাজেই ওই ধরনের ঘটনা যেন আর ঘটাতে না পারে। প্রত্যেক এলাকায় এলাকায় আওয়ামী লীগ সহ সহযোগী নেতা কর্মীরা আপনারা মানুষের নিরাপত্তা দেবেন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সাথে তাদেরকেও আপনারা নিরাপত্তা দেবেন, সেটাই আমি আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি। যারা এভাবে আগুন দিয়ে মানুষ মারে তাদেরকে কখনো ছাড় দেওয়া হবে না। প্রধান বিচারপতির বাড়ি, সেই বাড়িতে ভাঙচুর করতে পারে, বিচারপতিদের কোয়ার্টার, সেখানে ভাঙচুর করেছে। হাসপাতালে হামলা আমরা দেখলাম, ইসরায়েল প্যালেস্টাইনদের উপর হামলা করছে, মা বাচ্চাদের নিয়ে হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছিল ওই ইহুদিরা, সেই হাসপাতালে বম্বিং করে মা শিশুকে হত্যা করেছে। মনে হচ্ছিল বিএনপির লোকেরা ওই
ইসরায়েলের কাছ থেকেই বোধহয় শিক্ষা নিয়েছে, যার জন্য অ্যাম্বুলেন্সের উপরে হামলা করে অন্তঃসত্ত্বা মানুষকে পর্যন্ত পুড়িয়ে মারে। তাহলে এরা কারা? সেটাই প্রশ্ন আমাদের। এরা কি বাংলাদেশ চায় না বাংলাদেশের ধ্বংস চায়? ওরা বাংলাদেশের ধ্বংস করে। আগামী নির্বাচন আসলে নৌকা মার্কায় ভোট আপনারা দেবেন কিনা বলেন, আপনারা হাত তুলে বলেন। নৌকা স্বাধীনতা দিয়েছে, নৌকা উন্নয়ন দিয়েছে, নৌকা আজকে মার্কায় ভোট দিয়েছেন বলে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি। এই নৌকাই দেবে 41 সালের স্মার্ট বাংলাদেশ। আমার স্মার্ট জনগোষ্ঠী হবে, স্মার্ট সরকার হবে, স্মার্ট অর্থনীতি হবে, স্মার্ট সমাজ হবে। বাংলাদেশ আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণ করে আমরা তৈরি করে দিয়ে যাব। কাজে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আরেকবার সেবা করার সুযোগ দেবেন, সেই আহ্বান জানাই। Earlier, Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated and laid foundation stones of 29 development projects with total cost of 2,593 crore taka. She opened the completed 24 development projects and laid foundation stones of 5 other schemes. Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Ubaidul Qadir has said BNP is destroying itself by raising and storming too much. He said this while addressing a Khulna Divisional Awami League rally at Circuit House Ground in Khulna this afternoon. BNP এখন শেষ হওয়ার পথে, তারা বেশি তর্জন গর্জন করতে গিয়ে নিজেদেরই পতন ডেকে যাচ্ছে। ইনশাল্লাহ বিএনপির পতন অনিবার্য। শেখ হাসিনা আছেন, তিনি যতদিন আছেন জনগণের সঙ্গে আছেন, জনগণের শক্তিতে তিনি বিশ্বাস করেন। আস্থা রাখুন, ইনশাল্লাহ আগামী জানুয়ারির ফাইনালেও আমরা বঙ্গবন্ধু চেতনা মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধে আমরা বিজয়ী হব। আমাদের ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। সকল অপশক্তি আমাদের সামনে ভেঙে চুরে মেসমার হয়ে, আপনারা শুধু সাহস দিয়ে রাস্তায় দাঁড়াবেন। আক্রমণ করলে পাল্টা আক্রমণ ছাড়া হবে না। এই দুষ্কৃতিকারীদের আমরা ক্ষমা করব না। Khulna City Awami League President Talukdar Abdul Khalik presided over the rally. Members of the Parliament Sheikh Hilaluddin, Sheikh Salahuddin Jewel and Sheikh Sarhan Nasser Tonmoy among others addressed the rally. Newly elected Member of Parliament in the by-election of Patuakhali 1 constituency, Mohammad Afzal Hussain, took oath today. Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhary administered the oath at the oath room of the Shangshad Bhavan. Senior Secretary of Parliament Secretariat K.M. Abdus Salam conducted the oath-taking ceremony. Whip Iqbalur Rahim and lawmaker Mohammad Muhibur Rahman were present. After taking the oath, the newly elected lawmaker Mohammad Afzal Hussain signed the oath book as per custom. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood said BNP is giving command from secret places in the style of Al-Qaeda and Islamic State IS to carry out attacks on people. He said this at a peace rally on Bangabandhu Avenue organized by Dhaka Metropolitan South Unit of the Awami League in the capital today. নিষিদ্ধ সংগঠনের নেতারা যেভাবে অনলাইনে ভার্চুয়ালি এবং নানা প্রক্রিয়ায় গোপনে থেকে কর্মসূচি ঘোষণা করে, বিএনপির নেতারা কর্মসূচি ঘোষণা করছে। রুহুল কবির রিজভী সাহেব গোপন আস্তানা থেকে
কর্মসূচি ঘোষণা করছে। যেভাবে আল কায়দা প্রধান গোপন আস্তানা থেকে কর্মসূচি ঘোষণা করত, এখন রিজভী সাহেবও ঠিক সেরকম আল কায়দার মতো গোপন আস্তানা থেকে বা ইসলামী স্টেট যেভাবে গোপন আস্তানা থেকে কর্মসূচি ঘোষণা করে, রিজভী সাহেবও সেভাবে কর্মসূচি ঘোষণা করছে। কর্মসূচি হচ্ছে অবরোধের নামে গাড়ি ঘোড়াতে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করা। অনেকে প্রশ্ন রেখেছেন যে রিজভী সাহেব প্রতিদিন গোপন আস্তানা থেকে কর্মসূচি ঘোষণা করছে, অর্থাৎ গাড়ি ঘোড়াতে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপের ঘোষণা দিচ্ছে, এবং প্রতিদিন অনেক গাড়ি ঘোড়াতে আগুন দেওয়া হচ্ছে, রিজভী সাহেবকে কেন গ্রেফতার করা হচ্ছে? যারা এইভাবে মানুষের উপর পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করছে, হামলা করছে, গাড়ি ঘোড়া পোড়াচ্ছে, অনেকে প্রশ্ন রেখেছে পুলিশ কেন তাদেরকে দেখা মাত্র গুলি করে না। দাবি উঠেছে যে প্রত্যেকটি সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই ধরনের চোরাগাপ্তা হামলা চলবে যতদিন, ততদিন গ্রেফতার অভিযানও চলবে। কেউ মুরব্বিয়ানা করবেন না। মানবাধিকারের কথা বলে যারা ধোঁয়া তোলেন, আমাদের দেশের মানবাধিকার সংগঠন, আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী যারা মাঝে মধ্যে বিবৃতি দেন, দেখলাম যে মির্জা ফখরুল সাহেবের মুক্তির জন্য বিবৃতি দিয়েছেন। তারা কেন বিবৃতি দিচ্ছেন না এই আগুন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে? তারা কেন বিবৃতি দিচ্ছেন না এই পুলিশ হত্যার বিরুদ্ধে? তারা কেন বিবৃতি দিচ্ছেন না আমাদের নারী কর্মীদের যে হেনস্থা করা হলো সেটার বিরুদ্ধে? চিফ জাস্টিসের বাড়িতে হামলা, জাজেস কমপ্লেক্সে হামলা, হাসপাতালে হামলা, এটার বিরুদ্ধে বিবৃতি দিলেন না কেন? আপনারা কেমন বুদ্ধিজীবী যে আপনাদের এত বুদ্ধি, যে বুদ্ধি করে নিশ্চুপ আছেন, নাকি সব বুদ্ধি লোপ পেয়েছে? কোনটা? সেটি হচ্ছে প্রশ্ন। Dr. Hassan Mahmood called upon workers to resist outsiders' attacks on factories and industries. 28 তারিখ কিছু করতে না পেরে এখন গার্মেন্টসে অস্থিরতা তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যা ছিল ন্যূনতম মজুরি সেটা বৃদ্ধি করে 12,500 টাকা করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। 1 লাফে 56% বৃদ্ধি। ওদের কোন কোন সংগঠন দাবি দিয়েছে যে 25,000 টাকা দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার পর এতগুলা পরীক্ষা দিয়ে যখন চাকরি শুরু করে বেতন শুরু হয় 22,000 টাকা দিয়ে, ব্যাংকে চাকরি শুরু হয় 20,000 টাকা দিয়ে। শ্রমিক সংগঠনের নেতা পরিচয় যারা দিচ্ছে ওরা আসলে কেউ শ্রমিক না। ওদের ঢাকা শহরে দামি ফ্ল্যাট আছে, আবার ঢাকা শহরে গাড়ি আছে, মিটিংয়ে যখন যায় তখন রিক্সায় যায়, গাড়ি দূরে রেখে যায়, খবর আছে আমাদের কাছে। আর বাড়িতে কাউরে ডাকে না, ওই অফিসে ডাকে। কারণ এত সুন্দর নেতার বাড়ি দেখলে তো শ্রমিকরা বিগড়ে যাবে। তোরা কিসের শ্রমিক? এরা ইউজ করছে আর এদেরকে বিএনপি জামাত বাতাস দিচ্ছে। আমি শ্রমিক ভাইদের প্রতি অনুরোধ জানাবো, কারো প্ররোচনায় আপনারা নিজের ভাগ্যর অর্থাৎ নিজের প্রতিষ্ঠা যেটিতে কাজ করেন সেটিতে হামলা করা মানেই, সেটাতে ভাঙচুর করা মানেই নিজের গায়ে আঘাত দেওয়া। কারণ সেই প্রতিষ্ঠানেই আপনাকে, দেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই কারো প্ররোচনায় আপনারা প্ররোচিত হবেন না, সেটি হচ্ছে আপনাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ। যারা প্ররোচনা দিয়ে আপনাদের প্রতিষ্ঠানে বাইরে থেকে গিয়ে হামলা করছে তাদেরকে চিহ্নিত করুন এবং এই হামলাকারীদের আইনের হাতে তুলে দিন। Awami League President member Mufazzal Hossain Choudhury Maya, Dhaka Metropolitan South Awami League President Abu Ahmed Munafi and General Secretary Humayun Kabir among others were present. Protesting blockades called by BNP Jamaat, similar rallies were also organized in the city by the Awami League, Shebok League, Jatiyo Shromik League, Mukti Jodha Projommo League, Awami Motshojibi League, Shorok Poribohon Shromik League as well as other organizations.
National Film Awards 2022 will be distributed among the recipients at a ceremony at Bangabandhu International Conference Center in the capital tomorrow. Prime Minister Sheikh Hasina will distribute the awards and address the function as the chief guest. Marking the occasion, Bangabandhu International Conference Center has been adorned with beautiful decorations. Artists who will participate in the ceremony have performed in the final rehearsals today. Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood, Information Secretary Mohammad Humayun Kabir Khandokar, Director General of Bangladesh Television Dr. Mohammad Jahangir Alam and high officials of the Information Ministry watched the rehearsal. The names of the 32 recipients of the National Film Awards 2022 were announced in 27 categories. Chanchal Chaudhary was named the Best Actor for his leading role in the film Hawa, while the Best Actress in the leading role 2022 jointly went to Joya Ahsan for film The Beauty Circus and Rikita Nandini Shimu for the film Shimu. Eminent artists Khosru and Rosina won the Lifetime Achievement Awards for 2022 for their enormous contributions to the film industry. Kura Pokhi Shunne Ura and Poran movies jointly won the award in the Best Film category. Saida Rubaiyat Hussain has been given the Best Director Award for her film Shimu. The Best Actor in the Supporting Role Award went to Mohammad Nasiruddin Khan for the film Poran, while Afsana Mimi won the Best Supporting Actress Award for the film Papunno. Bangladesh Television will telecast the award-giving ceremony live. After Dhaka, the port city of Chattogram is now going to enter the era of elevated expressway. Prime Minister Sheikh Hasina will inaugurate the 12-kilometer-long expressway tomorrow. The Chattogram Development Authority (CDA) constructed the expressway. Following the inauguration, it will take only 20 minutes to travel between Lalkhan Bazar and the airport using the elevated expressway. CDA Chairman Jahirul Alam Dobshash said the road will help businesses get momentum in the port city. The CDA undertook the project in 2019 at a cost of Taka 4,298 crore to mitigate traffic congestions. The elevated expressway will be connected to the Bangabandhu Tunnel as well. On the same day, Prime Minister Sheikh Hasina will also inaugurate 5-kilometer-long Bangomata Fazilatunessa Mujib Link Road between Bayazid and Fozdar Ghat that cost Taka 537 crore. In addition, she will also inaugurate 1.5-kilometer-long Jane Alam Dobash access road between Chandanpura and Kalamia Bazar. The government will sell potatoes, onions, lentils and soybean oil at a subsidized price in the capital through open trucks from tomorrow. Senior Secretary of the Commerce Ministry Topun Kanti Ghosh disclosed this at a press briefing at the Secretariat today. He said that lentils will be sold at 60 taka per kilogram, potatoes at 30 taka, onions at 50 taka and soybean oil at 100 taka per litre. Anyone beside TCB family cardholders can buy 2 kilograms of lentils, potatoes, onions and 2 liters of soybean oil from open trucks at 25 to 30 locations in the capital. Now international news. Gaza's two largest hospitals, Al-Shifa and Al-Quds, have both closed. Israeli snipers continue to fire at anyone near Al-Shifa hospital, trapping thousands inside. The World Health Organization (WHO) says Al-Shifa hospital in Gaza City is not functioning as a hospital anymore. The WHO says constant gunfire and bombings in the area have exacerbated the already critical circumstances. Gaza's Hamas-run health ministry says at least 2,300 people are still inside Al-Shifa in an update shared by the WHO. Doctors there say they fear the remaining 36 newborn babies needing intensive care treatment may die. The Israeli military says it has agreed to help evacuate babies from the hospital to a safer facility but denies Al-Shifa has lost power. Israel says Hamas has a command center under Al-Shifa, which Hamas denies, but insists it is not hitting the hospital during fighting.
Israel began striking Gaza after the Hamas attacks on 7th October, which saw 1,200 people killed and more than 200 taken hostage. The Hamas-run health ministry says more than 11,000 people have been killed in Gaza, since of whom more than 4,500 were children. Meanwhile, the U.S. has carried out airstrikes on 2 Iranian bases in Syria following attacks against its military personnel in Syria and Iraq. At least 8 pro-Iran fighters were reportedly killed in the U.S. strikes on eastern Syria. Britain's beleaguered Prime Minister Rishi Sunak carried out a dramatic reshuffle to his cabinet on Monday, firing his divisive Home Secretary and bringing back former Premier David Cameron in the heart of government after a 7-year absence from politics. The hardline Home Secretary, Suella Braverman, was sacked early on Monday morning after making inflammatory comments about the policing of pro-Palestinian protests in the central London over the weekend. Sunak then announced he was bringing Cameron back to frontline politics as Foreign Secretary, in a stunning move that has few parallels in recent British political history. Cameron served as Prime Minister from 2010 to 2016, resigning after Britain voted to leave the European Union in a referendum that had called. Braverman's departure from government comes as Sunak's party remains deeply unpopular among voters, with polls suggesting the Conservatives are drifting towards a potentially catastrophic electoral defeat next year. Rescue workers in India used heavy evacuators Monday to clear piles of debris in desperate efforts to reach 40 men a day after road tunnels they were building collapsed. There were some signals the workers were alive, officials in the northern Himalayan state of Uttarakhand said. Rescuers had been pumping oxygen into the blocked portion of the tunnel and had managed to send food in through a water pipe. Rescue officials said excavators had removed about 20 meters of heavy debris, but the men were 40 meters beyond that point. Disaster response officials said they believed the men were likely alive. The tunnel is part of Prime Minister Narendra Modi's Char Dham Road project, which is meant to improve connectivity for some of the most popular Hindu shrines in the country, as well as areas bordering China. Now some other international news in brief. Indonesian President Joko Widodo heads to the United States this week for a summit with President Joe Biden at the White House and later to attend the 30th Asia-Pacific Economic Cooperation APEC summit in San Francisco amid the continuing Israel-Gaza war. Presidential candidate United States Senator Tim Scott has withdrawn from the 2024 Republican presidential race after failing to rise above low single digits in the polls. Scott is the second major candidate to leave the race in recent weeks. Former Vice President Mike Pence, who served under Trump, suspended his campaign late last month. voting in Iowa's leadoff caucuses starts in about 2 months. More than 180,000 people across France, including tens of thousands in Paris, have joined marches to condemn a surge in anti-Semitism amid Israel's ongoing war against Hamas in Gaza. Confusion surrounding the rally and exploited by some politicians for their own ends. Glaciers have been rapidly Greenland's glaciers have experienced an alarming rate of retreat that has accelerated over the last 2 decades. A study published this week in the journal Nature Climate Change found that the rate of glacial retreat during the 21st century has been twice as fast as the retreat in the 20th century. worldwide as sea levels rise. Future loss of these glaciers and their contribution to sea roads are being ripped apart. The chance of a volcanic eruption in Iceland is rising, posing a threat to a now evacuated town. Experts say authorities have ordered thousands of people living in the southwestern town of Grindavik to live as a precaution. Has Icelandic authorities to show considerable displacement in a large them of air travel, grounding plane while that eruption pumped smoke. Now going back to national news. Traffic movement in the capital remained normal on the second day of the 2-day blockade enforced by BNP Jamaat. No impact of BNP Jamaat's 4th phase blockade was seen in the capital since early today. There were regular traffic jams on various important roads including Farmgate, Shahbag, Polton, Motijil and Gulistan. Meanwhile, police, RAB and BGB personnel have been deployed at important roads and points in the capital to maintain law and order.
BNP Jamaat has been conducting fire terrorism all over the country, including the capital Dhaka, in the name of movement. Activists of BNP Jamaat torched passenger buses in the last 24 hours during their so-called blockade. Members of the Rapid Action Battalion 1 nabbed one person this morning in the capital's Abdullahpur while he was torching a bus. The detainee was identified as Mamun Mojumdar, Assistant Organizing Secretary of the Chhatra Dal Central Committee. RAB 1 Police Super Jahidur Rahman said 2 persons rode a Mirpur-bound bus of Projapati Poribohon in the guise of passengers at one stage. They set fire to the bus and tried to flee. Members of the RAB caught one of them red-handed. According to the Department of Fire Service and Civil Defense, activists of BNP Jamaat torched a total of 95 vehicles across the country from October 28th to November 12th. Dengue situation is not in improving trend in Bangladesh, as 8 died during the last 24 hours. A press release of the Directorate General of Health Services said among the dead 2 were in Dhaka and 6 were outside Dhaka. 1,740 dengue patients were admitted to different hospitals across the country during the last 24 hours. Among them, 330 dengue patients were hospitalized in Dhaka city and 1,410 patients outside Dhaka. Now news on sports. The group stage match of the ICC ODI World Cup cricket is over. At the end of the group stage, 4 teams have already made it to the last 4. Host India will face New Zealand in the first semi-final in Mumbai on November 15th. South Africa will face Australia in the second semi-final on November 16th. India have won 9 out of 9 matches and reached the last 4 at the top of the table with 18 points. South Africa are second in the table with 7 wins from 9 matches, and with same number of wins, Australia are third in the table considering the net run rate. New Zealand started the World Cup on a strong note but eventually booked a semi-final berth in the table with 10 points from 5 wins from 9 matches. Meanwhile, Bangladesh has qualified for the 2025 Champions Trophy, as they are ranked 8th in the points table in the ICC ODI World Cup. In the group stage, Bangladesh won 2 out of 9 matches and earned 4 points. To end the bulletin, headlines once again. Prime Minister Sheikh Hasina inaugurates and lays foundation stones of 29 development projects in Khulna. Prime Minister calls upon countrymen to vote for both in the forthcoming national election for continuation of development. BNP is destroying itself by raging and storming too much, says Obaidul Qadir. BNP is giving commands in the style of Al-Qaeda and IS to carry out attacks on people, says Dr. Hassan Mahmood. Prime Minister to inaugurate and lay foundation stones of 156 projects, including elevated expressway in Chattogram tomorrow. Prime Minister Sheikh Hasina will distribute National Film Awards 2022 among 32 film artists under 27 categories tomorrow. TCB to sell onion at 50 taka per kilogram, potatoes at 30 taka per kilogram on trucks in the capital from tomorrow. And Gaza's 2 largest hospitals closed in Israeli attacks. Death toll of Palestinians crosses 11,000. And that's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us, and we invite you to watch our 11:30 p.m. Bangla News. Until then, Khuda Hafiz.